Langsam, nachdenklich, mit tiefer emotionaler Ruhe, hast du jemals gespürt, wie die Abwesenheit eines Menschen einen ganzen Raum in dir zerstören kann? Kas Pause nicht durch laut Wort, nicht durch Streit oder affine Ablehnung, sondern durch Schweigen. Leicht bedruckter Ton durch die Art, wie jemand plötzlich weniger schreit, weniger fragt, weniger fühlt. Sanft Pause ist merkwürdig, wie ein Mensch, der einmal wie ein Zufluchtsort wirkt, sich langsam in ein Kell innerer Unruhe verwandeln kann. Langsamer Anfangs bemerkst du es kaum. Du erklärst dir die Distanz mit Stress, Müdigkeit oder Zeitmangel. Nachdenklich Pause doch irgendwann merkst du, dass dein Frieden davon abhängt, ob dies Person sich meldet, ob sie freundlich klingt, ob sie dich ansiet wie früher. Betant genau dort beginnt die unsichtbare Form von Gefangenschaft, die wir Liebe nennen, obwohl sie in Wahrheit oft Angst ist. Ruhig, reflektierend die meisten Menschen merken gar nicht, wann sie anfangen, sich selbst zu verlieren. Kas Pause passiert nicht in einem einzigen Tag. Niemand wacht morgens auf und entscheidet bewusst, seine eigene Stabilität in die Hand eines anderen Menschen zu legen. Langsam geschieht langsam, fast lautlos, leicht Pause nach jedem Satz, du gibst klein Teil deiner Energie ab, ein wenig Aufmerksamkeit hier, ein wenig Selbstaufgabe dort. Traurig sanft, du verschiebst dein Bedürfnis, Konflikt zu vermeiden. Du sagst weniger von dem, was du wirklich denkst. Du beginnst, dein Wort zu filtern, damit die Verbindung nicht zerbricht. Emotional Pause, irgendwann merkst du, dass du dich selbst kaum noch erkennst. Etwas warmer, nostalgisch vielleicht erinnerst du dich an eine Zeit, in der du unabhängig warst. Eine Zeit, in der dein Tag nicht davon abhing, ob jemand dir antwortet. Leicht hoffnungsvoll damals hattest du Pläne, Gedanken, Ziel eine in ihr Welt, die nicht ein einzig Person kreist. Langsamer Ton, doch sobald emotionale Abhängigkeit entsteht, beginnt sich alles zu verschieben. Dein Stimmung hängt von ihrem Verhalten ab, dein Gedanken drehen sich ihr Entscheidungen. Betant langsam, du analysierst Nachrichten, tonlichen klein Veränderungen, als Word dein Verstandig nach Sicherheit suchen. Kas Pause genau darin liegt die Erschöpfung. Ernst, klar viele Menschen glauben, Liebe bedeutet, sich vollkommen hinzugeben. Sie glauben, war nahe muss Opfer verlangen. Bestimmter Ton, doch echt Liebe zerstört deine Identität nicht. Echt Verbindung zwingt dich nicht dazu, dich selbst zu verraten. Mit Nachdruck, wenn du ständig Angst hast, verlassen zu werden. Wenn du dauernd versuchst, genig zu sein, wenn du dich permanent beweisen musst, dann ist das kein friedlich Liebe. Kas Pause ist ein Kampf gegen die eigene Unsicherheit. Dunkler, emotionaler Ton der gefährlichste Teil emotionaler Abhängigkeit ist nicht einmal der Schmerz selbst. Es ist die Tatsache, dass du dich darin gewöhnst. Langsam, du gewöhnst dich darin, weniger zu bekommen, als du verdienst. Du gewöhnst dich darin, auf Aufmerksamkeit zu warten. Du gewöhnst dich darin, Ausreden für Menschen zu erfinden, die dich immer wieder enttäuschen. Tiefer Atem, irgendwann wird das Chaos vertraut. So vertraut, dass Ruhe sich plötzlich langweilig anfühlt. Sanft, melancholisch es gibt Menschen, die dich nur dann vermissen, wenn du beginnst, dich zu entfernen. Menschen, die den nahe genießen, aber nie wirklich Verantwortung für dein Herz übernehmen. Kas Pause, trotzdem hältst du fest. Nicht unbedingt in der Realität dieser Person, sondern in der Version, die du in deinem Kopf erschaffen hast. Leicht emotional in der Hoffnung. Und der Idee, dass alles anders werden könnte, wenn du nur geduldiger, verständnisvoller oder liebevoller wirst. Sehr ruhig, tief, doch Hoffnung kann manchmal einkett sein. Pause sie halt dich in Orten fest, die langst aufschwert haben, dir Frieden zu geben. Du wurdest auf Veränderung, worin du innerlich immer leerer wirst. Betant du glaubst, wenn du nur genig gibst, wird der andere irgendwann erkennen, wie wertvoll du bist. Traurig, aber klar aber Menschen erkennen denen wird nicht automatisch nur deshalb,
While du latest. Und Liebe Word nicht daterschwarer, das du dich selbst verlierst. Ruhig, philosophisch, die alten Stoiker verstanden etwas, das hut viel Vergessen haben. Sie wissen, das Freiheit nicht bedeutet, alles kontrollieren zu können. Mit Nachdruck Freiheit bedeutet, sich selbst zu kontrollieren. Den Gedanken, den Reaktionen, den inneren Zustand. Langsam pause doch sobald du den emotionale Stabilität und das Verhalten eines anderen bindest, gibst du dies Freiheit auf. Du erlaubst jemandem, über den Frieden zu bestimmen, ohne dass dieser Mensch überhaupt versteht, welch macht über dich bekommen hat. Sanft erklären, das bedeutet nicht, dass Nahe falsch ist. Es bedeutet nicht, dass Liebe gefahrlich ist. Klare tun, aber jede Verbindung, die dich von dir selbst entfernt, wird irgendwann zur Last. Denn kein Mensch kann dauerhaft die Aufgabe erfüllen, dein inneres Loch zu füllen. Niemand kann dir konstant das Gefühl geben, vollständig zu sein, betont dies Aufgabe gehört nur dir. Beruhigend, hoffnungsvoll, vielleicht klingt Loslassen im ersten Moment hart. Vielleicht denkst du dabei an Kalt, Gleichgültigkeit oder Distanz. Sanfter tun doch wars Loslassen ist nicht herzlos. Es ist ehrlich. Es bedeutet, answerken, dass dein Leben größer sein muss als die Stimmung einer einzigen Person. Leicht Pause, es bedeutet, wieder zu lernen, auf den eigenen Beinen zu stehen, ohne ständig nach emotionaler Bestätigung zu suchen. Emotional, langsam der schwierigste Moment kommt auf dann, wenn du erkennst, dass du nicht die Person vermisst, sondern das Gefühl, das du mit verbunden hast. Pause du vermisst die Hoffnung, die Vorstellung von Nahe, die Version der Zukunft, die du in deinem Kopf aufgebaut hast. Mit tief, und genau deshalb fühlt sich Trennung manchmal und wieder Verlust eines ganzen Lebens, obwohl in Wahrheit nur eine Illusion zerbringt. Nachdenklich, viele Menschen leiden nicht in dem Ende einer Beziehung. Sie leiden in der Zerstörung ihrer Fantasie. Sie leiden in den Gesprächen, die niemals stattfinden werden. In den Versionen der Zukunft, die niemals real werden. Langsam Pause, in der Verstellung davon, dieser Mensch hat sein können. Und solange du in dieser Fantasie festhältst, bleibt dein Herz gefangen. Ernst, mutmachend es braucht Mut, die Wahrheit zu sehen. Mut, zu akzeptieren, dass manche Menschen nicht die Rolle spielen werden, die du ihnen zugedacht hast. Mut, zu erkennen, dass Liebe allen niemanden verändert. Mit Nachdruck, und vor allem Mut, dir einzugestehen, dass du dich selbst viel zu lang in letzter Stelle gesetzt hast. Ruhig, ehrlich oft beginnt Heilung nicht mit einem neuen Menschen, sondern mit einem stillen Moment der Ehrlichkeit. Ein Moment, in dem du aufhörst, Ausreden zu machen. Ein Moment, in dem du dir eingestehst, wie ernsthaft du wirklich bist. Langsam wie viel Energie du investiert hast, etwas aufrechtzuerhalten, das dich innerlich langsam zerstört hat. Sanft traurig vielleicht warst du immer die Person, die Verständnis gesiegt hat, die geblieben ist, die vergeben hat, die sich entschuldigt hat, obwohl es verletzt wird. Pause vielleicht hast du so lang versucht, Frieden zu bewahren, dass du dabei den Krieg in deinem eigenen inneren Überschein hast. Ernst, introspektiv und irgendwann stellt sich ein unbequem Frage. Langsam Bedingung warum warst du bereit, so wenig zu akzeptieren? Warum hast du so oft geschwiegen, wenn etwas dich verletzt hat? Warum hattest du Angst davor, Grenzen zu setzen? Tief Pause, die Antwort darauf liegt oft tiefer als die Beziehung selbst. Viele Menschen tragen alte Wunden in sich. Die Angst, nicht genig zu sein. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, alien zu enden. Mit Gefühl, und aus dieser Angst heraus beginnen sich selbst zu verbiegen. Fest, klar doch kein Mensch heilt sein Unsicherheit, indem sich immer wieder selbst verlässt. Langsamer tun jedes Mal, wenn du den eigenen Bedürfnis ignorierst, jemand anderen zufrieden zu stellen, entfernst du dich ein Stück weiter von deinem wahren Selbst. Emotional Pause, und irgendwann merkst du, dass du zwar ein Verbindung gerichtet hast,
aber dich selbst verlieren hast. Sehr ruhig, bedeutungsvoll. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Selbstaufgabe. Liebe erlaubt Wachstum. Selbstaufgabe verlangt ständige Anpassung. Liebe bringt Ruhe. Abhängigkeit bringt Angst. Liebe gibt dir Raum zum Atmen. Mit Nachdruck, emotionale Gefangenschaft nimmt dir diesen Raum. Philosophisch, tief, die Wahrheit ist unbequem, aber notwendig. Manch Menschen kommen nicht in dein Leben, für immer zu bleiben. Manch kommen, dir etwas über dich selbst zu sagen, über den Grenzen, den Angst, den ungelassen Wunden. Sanft Pause und obwohl der Schmerz real ist, tragt auf dein Botschaft in sich. Langsam, emotional Schmerz ist nicht immer dein Feind. Oft ist ein Spiegel. Seid dir die Stellen, in denen du dich selbst vergessen hast. Die Bereich, in denen du dich von fremder Bestätigung abhängig gemacht hast. Leicht intensiver die Muster, die du wieder und wieder wiederholst, while dir vertraut erscheinen.